Ready Pro Media, strong and swagger team. Teacher of teachers. In a world where nothing. I was relied on public transportation for 6 months before I bought my first car at age 21. I decided to run because nobody on the city council or who are running might not understand the issues that I went through. Those issues, the housing crisis, transportation, and public safety, because I went through those issues myself and I have a first-hand experience. Low-income families, but it's less money. They don't get a lot of money, so they're trying to get a rent using that money, housing assistance they get from the government. But there are no enough houses. The apartment owners or house owners, they're not going to rent them because the market is a high demand. Ready Pro Media, strong and swagger team. Kati ya watu ambao wamefanya maendeleo ambao wametoka Afrika, dunia nzima ilibakia kinywa wazi baada ya Barack Obama kuwania katika nafasi ya kuwa rais na akawa ameshinda. Lakini pamoja na hivyo, kuna weusi wengi sana ambao wametoka Afrika ambao wamefanya maendeleo mengi sana ya kuibadili Marekani na kufanya maendeleo mengi sana ambayo imekuwa gumzo sana. Hapa majuzi tumetoka kumshuhudia Tyler Perry ambaye amefungua studio kubwa sana. Nilimzoea sana kwenye vitu vya utani kipindi alipokuwa na akti kama vile mzee. Nafikiria mwenyewe unajua mambo makubwa sana ambayo amekuwa akiyafanya. Lakini pamoja na hivyo, Boise tumepata neema kubwa sana. Kuna kijana ambaye anagombea nafasi ya Halmashauri ya Jiji la hapa Boise, ambayo kwa Kiingereza tunasema Boise City Council. Kualika ndugu yangu tupate kumjua kwamba kweli ni nani, anafanya nini na lengo lake ni nini haswa kwa kusema kwamba tiba anagombea nafasi hiyo, na vipi, nini ambavyo anafikiria kwamba anataka kufanya, na nini ambayo ilimsukuma zaidi mpaka akafikia kuona kwamba nao ngoja nigombee nafasi. As I told you today, we're gonna have a special conversation with our friend here. This is a Red Pro Media, and my name is Elvis. I'm here today to represent everything that I will just be saying here is what you need to know and what I need to know. All of us, I think we need to know about this. So let me just go straight to the topic. We have our guest here, and I would like to ask first of all his name and where he came from. So, welcome, brother. Thank you. Thank you, Elvis, and thank you to Red Pro Records and media, and for the opportunity, and everybody who's watching and will watch the video. My name is Tecle Gebremicheal. I was born in Ethiopia, Africa, and I came to the United States in August of 2012. I've been here since then. Yeah, kuna kitu ambacho pia nitakuwa nakifanya at the same time, ni kwamba nitakuwa na tafsiri kwa Kiingereza na nitakuwa pia naongea nitakuwa naongea kwa Kiswahili na nitakuwa na tafsiri kwa Kiingereza. Kama vile just nimeshamsikia jina lake, anaitwa Tecle, na alizaliwa Ethiopia na kule ni Afrika. When did you say you were born? I was born in 1990. So I'm 29 years old. Okay. Yeah, alizaliwa mwaka 1990. Kwa hiyo ukiangalia saizi ni kwamba ana miaka 29. Ni kijana bado ambaye ana vitu vikubwa sana ambavyo amevifanya ambavyo ni muhimu sana. So Mr. Tecle, is that how we pronounce your name? Tecle or Tecle? Tecle, right? Yeah. So you say you were born in Africa, right? So when did you come here? Can you just tell us a little story or like overview of your life? Yeah, nimemuuliza kwamba anaweza katuambia japo hata historia kidogo kuhusiana na maisha yake, vitu kidogo ambavyo labda alishapitia ambavyo angependa kushare na sisi, you know? So tumsikilize. Thank you for the question. As I tried to mention on the introduction, I was born in northern Ethiopia, Africa, but I grew up in Eritrea. It's another country in Africa as well. Due to the war
between these two countries, I had to leave Eritrea when I was 13 years old. And I went back to Ethiopia, and I lived in refugee camp for 8 years before I come here. Everybody, a lot of the refugee community knows what it looks like to live in refugee camp at that young age. But I was one of the lucky ones to get the opportunity to come to the United States, and I went through the interviews, the medical checkups, and I got the opportunity at the end, the green light to come to the United States, and I was able to come in August of 2012. So you said you were born in Ethiopia, right? Correct. And are you, because of the war, you moved to Ethiopia and you went to Eritrea. But there were like a war between those two. So then you moved from Eritrea, or like no? And it was both. Like I was born and raised in Ethiopia for years, and then I went to Eritrea, and then I went back to Ethiopia again and lived in refugee. Okay. So how come you were a refugee in your country? Oh, that's a good question. Yeah. So, because I was from the northern Ethiopia, which is just a border, and during the war, that's what I got lost in the war, and pretty much just I did not get my family, and I was living in refugee camp in orphanage for a while, and that's what I ended up in. Both countries did not really know me, where I was, where my family was, and that's how I ended up in both countries. And I didn't have my family at the time, so I was in orphanage, and then I left Eritrea again, and I was living in refugee camp for a while. Yeah. Yeah, nimejaribu kumuuliza baadhi ya vitu kuhusiana na historia yake kidogo fupi, alikozaliwa na alikotokea ni wapi. Anasema kwamba yeye amezaliwa Ethiopia, lakini baada ya muda akameenda Eritrea, lakini kutokana na hizi nchi mbili zilikuwa na mafujo, ikabidi akatoka tena Eritrea akakimbilia Ethiopia. Lakini nimemuuliza swali kwamba bana, imekueje ukakuwa mkimbizi kwenye nchi yako? Jibu ambalo nilipatia ni kwamba kutokana na kwamba ile mtafaruku uliokuepo, zile fujo zilizokuepo kati ya zile nchi mbili, ilikuwa ngumu kwake kujulikana kwamba yeye ni mtu kutoka Ethiopia au kutoka Eritrea. Kwa hiyo kabidi kwamba njia pekee ambayo aliamua ni kwenda kwenye kambi la wakimbizi na akawa mkimbizi. So fikiria kwamba mtu umekuwa mkimbizi kwenye nchi ambayo unajua hii ndio nchi yangu. Mimi najua kwamba bana wengi sana katikati yetu pia wana matatizo kama hayo ambayo labda yamesha kutokea. Unajikuta kwamba bana unaenda nchi, lakini kutokana na kwamba bana utamliki, basi unakuwa ni kama vile mkimbizi. Yeah, sorry about that. All of us, we have the same kind of problem. We became here like a refugee, so we know the feelings of refugee. Ya nimejaribu pia kumwambia kwamba bana okay, sote tumekuja hapa kama vile wakimbizi, na so tunajua hisia kweli za ukimbizi jinsi gani zilivyo. Lakini okay, so if we can just go to the next question is you say you came here in 2012. Wow, so it was just 1 year after, you know, then I came too because I came here in 2013. Yeah, the one thing that I remember is you were my teacher at English class. And he helped me a lot for a lot of stuff. Why you help people? Since like let's say like you were just here for a year and you start going to school helping other refugees, so why you always trying to help people? Nimemuuliza kwamba okay, kipindi alikuja hapa 2012 na mimi ilikuwa ni mwaka mmoja pekee baadaye, mwaka mmoja baadaye na mimi pia nikawa nimefika kwa sababu mimi nilikuja 2013. Ila swali langu nilikuwa nataka kumuuliza kwamba okay, kwa sababu yeye alikuwa mwalimu wa Kiingereza ambaye alikuwa ananifundisha Kiingereza. So swali nikapenda kumuuliza kwamba bana okay, kwa nini amekuwa na ile hamu ya kupenda kusaidia watu? That's a good question, and let me go back a little bit and give you my struggles first. As I said, I lived in refugee camp for 8 years, so I did not have the opportunity to continue my education. I came here with 7 years of school at age 21, so I couldn't go to high school. What I did was I had to study the GED and pass the test, and I enrolled in college, CWI. I did 2 years degree and I transferred to BSU. And I had struggles. While I was doing that, I was also working 2 jobs at a time. And I did not have a car for the first 6 months, so I was using public transportation. That's what leading me to help other fellow refugees or people in the community. And I want to be open to that. So when I help people, I actually help myself. I'm going to explain that.
when we see somebody in the community succeed, that's our success. And at the same time, when we see somebody in the community struggling, we struggle with them. Okay. And that's my motive, that I help people. We're in this community together, and when we struggle in issues, we all struggle. But when we solve issues, we all succeed and we all strive for better. Ameanza kutupatia kidogo story fupi ambayo alikuwa nayo. Alikuja hapa kwenye grade ya 7. Nimejaribu kuangalia japo kwa sababu nikikompare mimi nilisoma tulianza kwanza kidogo na chekechea. Baada ya chekechea ndo tukaenda primary school, baada ya primary school ndo tukaenda na ile ambayo tunaita sekondari kwa sisi ambao tunaongea Kiswahili ambao tumetoka kule Tanzania, Makongo, nini wapi. Lakini kwake yeye imekuwa ni ametoka Afrika akiwa na level ya 7th grade. Darasa la 7 ndo tunaweza kusema. So kwa hiyo alipokuja hapa alikuwa na vitambulisho na ikabidi kwamba aanze kutafuta mambo ya GD ili kwamba imsaidie kwa ajili ya kumuunganisha na masomo ya Boise State au BSU University. So going back to your question, I think why I help others is by helping others, I help myself. To explain that, when we see somebody succeeding in the community, that's our success. And at the same time, when we see somebody struggling in the community, we struggle with them. And I think we have a lot of issues in the community, and because we don't really play our role to help others and overcome these issues. That would be a lot easier for us if we were helping each other and strive together instead of just taking the burden in few people of us that whether we come here as refugees or even locals that have been here for a while. Anasema kwamba alipokuwa anasaidia watu naye pia alikuwa anajisaidia. Kwa sababu gani? Anapoona kwamba watu wanafanikiwa maishani naye pia anakuwa amefanikiwa. Na anapoona kwamba watu wapo kwenye matatizo, wapo kwenye struggling, yani wanapitia matatizo, naye pia inabidi kwamba mshirikiane kwa pamoja kwa ajili ya kupambana kwenye yale matatizo. Kwa ndicho kitu ambacho alichokuwa anakifanya yeye. So okay, I kept in the place that you said struggling. So after that, So yeah, when communities struggle or somebody in the community struggle, we all struggle with them. So we need to help others who need a little bit help to overcome these issues, and then we can strive together for a better life. Okay. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba unatakiwa unapoona hivyo na una uwezo wa kusaidia, inabidi tusaidie hivi kwamba sote tufikie kwenye mafanikio mazuri. Na ndicho kitu ambacho alikuwa amekifanya kwa muda wote huu ambao amekuwa akipambana hapa kwenye maisha yake yote hapa Marekani, kusaidia watu, kwa sababu anajua kwamba na wakifanikisha naye pia atakuwa amefanikisha. So and people don't really need help like their entire life. They just need help at some point of their life. Whether we come here as a refugee, we need some help maybe for the first year. What you were mentioning, I know I probably did a little bit help, but you're an amazing person to start. Came here with skills of singing, editing, and those lot of good things. But we just need to input a small help in others, and for a short period of time, and then they can start a new life. Watu hawahitaji sana msaada wa kila siku katika maisha yao. Wakati mwingine tu unaweza kumsaidia mtu kidogo kuamua sehemu ambako labda alikuwa anapitia changamoto, alikuwa amekwama. Unamuinua pale, alafu anaendelea na mambo mazuri zaidi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho pia amekuwa akikifanya, na ametoa mfano kwangu mimi kwamba nilipokuja na anakubali kwamba aliwahi kunisaidia kidogo, lakini pamoja na hivyo na mimi pia nilifanya mambo mengi sana ya mambo ya music, kuimba, mambo ya kuedit ma video kama hivi na vitu vingi ambavyo pia nimekuwa nikivifanya. Kwa hiyo inapita naendelea kukazia neno yake kwamba watu hawahitaji kusaidiwa kila siku. No, wakati mwingine pia mtu unajikuta kwamba unashindwa kuendelea kwa sababu labda kitu fulani ambacho kinakubana hauna uwezo wa kukitoa. So ukikitoa tu kale kitu kadogo, basi unaendelea, na ndicho kitu ambacho anakuwa anakifanya yeye. Okay, let's go to the point now, right? By the way, thank you for your big step. Congratulations. Thank you. Yeah. Thank you, and thank you for your support.
I'm running for city council, seat 1 in Boise. I decided to run because we have some issues in the city. Yeah. And those issues are mainly affecting our New Americans community and of course the larger community. Issues like affordable housing, public transportation, and public safety. And I went through those issues. When I came here, I lived in an apartment for 6 years. I was lucky enough to buy my own house in 2017 on November, and it was a perfect timing before the market took off. And I was relied on public transportation for 6 months before I bought my first car at age 21. During those years and months, I was always having 2 jobs and full-time school because education was my priority, and of course we have to work to support ourselves. And I struggled waiting for the buses to come every 30 minutes, and often they don't run evenings and weekends. So I used to ride my bike. Yeah, so I decided to run because nobody on the city council or who are running might not understand the issues that I went through. Those issues, the housing crisis, transportation, and public safety, because I went through those issues myself and I have a first-hand experience. Kama vile jinsi nimetoka kumwambia, nimempongeza kwa jitihada nzuri ambazo hatua yake kubwa saizi ambayo anaifanya, na baada ya hapo pia akawa ameanza kutuambia kwamba anagombea kwenye nafasi ya Boise City Council. Nilipokuwa natafuta tafsiri ya hii Boise City Council, nikakuja kugundua kwamba ni halmashauri ya jiji, yani halmashauri ya jiji ya Boise. Kwa hiyo atakuwa anatumika kwenye kitengo cha halmashauri ya Jiji la Boise, na ameamua kugombea kwenye hii nafasi kwa sababu anajua kwamba bana hakuna mtu ambaye ana hizi hisia ambazo alizonazo yeye kutokana na mambo ambayo ameshawahi kupitia kuhusiana na mambo ya usafiri. Lakini anachokisema ni kwamba bana yeye alikuwa anafanya kazi ya full time. Okay, alikuwa anafanya kwenye kitengo cha mambo ya uganga, nafikiria mambo ya unesi, sijui tunasemaje kwa Kiswahili na kunasahau. Lakini at the same time alipokuwa anafanya ile kazi alikuwa na part time ya English, ndio pale ambako alikuwa anatufundisha sisi pia, ambao ndio hivyo tulikuwa bado hatujajua hata Kiingereza chote kile. Lakini pamoja na hivyo bado alikuwa anaenda shuleni na alikuwa anafanya full time. So kwa miaka mitatu ambayo amekuwa akiishi hapa Marekani, amekuwa kilala japo masaa 3 au masaa 4 pekee, muda wa miaka mitatu. So I made this decision because if I had to struggle to make life, and of course I was accomplished, I was able to buy my house and finishing my school here, but how can we reduce those struggles? Maybe if it took me 6 years to buy a house, how can we reduce that? Somebody may be able to buy a house in 4 years. If it took me 6 years to graduate from school, how can we reduce that to 5 years, 4 years? By improving our transportation system, by improving our communication and other services that we can provide to the New Americans community and the working class families. Okay. Kama yeye yote aliyafanya ni kwa sababu ya kutafuta mafanikio, kutafuta maisha. Kwa hiyo anachojiuliza ni kwamba kama yeye alifanya miaka 6 ili kununua nyumba, kwa nini isiwe kwa wengine akawasaidia basi kwamba ikakuwa japo labda miaka 2, miaka 3 au muda mchache kwa amenunua nyumba? Kama yeye amegraduate kwa baada ya miaka 6 shuleni kwenye university, kwa nini wewe usipate nafasi ya kusoma na ukagraduate labda kwa miaka 3, 4? Unaona? Kwa hiyo anaamini kwamba vitu ambavyo anaweza kuvifanya, you say you're going to improve by doing like transportation, housing. Yeah, public transportation, housing is another big issue in the city. We have, our demand is way higher than the houses that we have, and I know a lot of families that they have the housing assistance voucher, or what we call it Section 8, and they couldn't get houses. So those vouchers are expiring on their hands. So I need to
see we working on toward that, solving towards those issues. So nimemuuliza pia kwamba okay, so atawasaidiaje kuhusiana na watu wa section 80 kwa ajili ya kwamba amegundua changamoto wanazokuwa nazo ni kwamba unaweza kuwa na voucher ya section 8 lakini pesa ambayo wamekupatia haitoshelezi kusema kwamba eti mwenye nyumba atakupatia nyumba, kwa sababu saa hizi nyumba zinaendelea kupanda bei juu zaidi na watu wanazidi kukosa ile nafasi. Hata kama uko na voucher lakini unajikuta kwamba utapata, inakuwa ngumu sana wewe kupata nyumba kutokana na kwamba nyumba zipo kwenye gharama ya juu sana. Kwa hiyo akawa anafikiria kwamba okay, labda anaweza kufanya kazi na baadhi ya makampuni tofauti kwa ajili ya kuimarisha ili swala hivi kwamba tuangalie ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia watu nao pia wako wanapata baadhi ya labda wako wanapata na makao mazuri ya kuishi. Lakini pia pamoja na hivyo, okay, la pili ni kwamba hao watu wanaweza wakaishi kidogo sehemu ya nje basi na town ambako ndio hivyo hakuna gharama kubwa sana ya kulipia zile manyumba. Lakini inapokuja sasa kwenye swala la usafiri kwamba mafamilia mengi sana hayajapata magari ya kusema kwamba eti bana wanaweza kaende kazini nini, wanatumainia bado kwamba ni haya usafiri ambayo ni ya serikali, usafiri kama vile basi. Lakini sasa tena kule nje ambako watu wanakuwa wanaishi, ambako labda watu wanaweza kaishi, unajikuta kwamba zile basi hazifikagi kule. Kwa hiyo yeye kama yeye akipata hii nafasi ndio vitu ambavyo yuko nafikiria pia kuvipigania zaidi. And to add a little bit to that, a lot of our new American communities, we depend on jobs, what we call them entry jobs, which are low-paying jobs and entry jobs. And most of these jobs are available during nights because they're cleaning or working in the warehouses. And most of these jobs are available during nights and weekends. And they're always outside the city limit by the airport areas, or our biggest employer, Micron, is outside the bus limit. So improving the public transit will create an opportunity for people maybe to work 2 jobs to keep up with the living wage. That's really just a growing in Boise. Amesema kwamba eti watu wakimbizi wengi sana wanapokuja hapa wanakuwa na zile makazi ambazo zinaitwa entry jobs. Entry jobs ni zile kazi ambazo hauna makaratasi, hauna diploma, hauna degree ambayo professional kama labda au kupitia kwenye, ni kazi ambazo hukusoma bado una uwezo wa kuzifanya. Na zile makazi ndo zinakuwa zinaomba labda kufanya kazi ya cleaning na mambo mbalimbali, labda utatumika mu restaurant na kadhalika. Ndo sehemu ambazo unajikuta tu labda unaweza kupata nafasi. Lakini baadhi ya zile kazi pia zinakuwa ziko nje ya mji. Kwa mfano kuna sehemu ambazo labda ni Micron kwenye airport na nini, na zile makazi zinafanya zina nyingi sana pia zinafanya usiku. So ziko nje kidogo na town na pia zinakuwa ni usiku. Kwa hiyo anafikiria kwamba okay, kuimprove, kuongeza kidogo japo labda nguvu zaidi kuhusiana na hizi public transportation, hizi huduma za kama vile mabasi na manini, zifanye labda hata kazi usiku pia wako na drive na wafike sehemu za mbali kidogo. Inaweza ikasaidie watu wakawa wanapata nafasi ya kufanya japo hata kazi mbili, kazi moja ile usema unafanya usiku na ukawa umeongeza uchumi katika nchi, au ukajipatia kipato ambacho kitakusaidia kwa ajili ya shida zako. So really just in concluding to this question, I think we can really just focus on solving these issues, the housing issue, a growing issue, the public transit, which has been a big issue for the whole community, and then public safety, of course. We have an integration issues. We have people who does not have a positive relationship with our Boise Police Department and with our elected officials, because we come from countries that we don't really know, we do not have an opportunity to vote, to participate in governments. So we need to improve that so that our new Americans can have those opportunities. Vitu ambavyo anafikiria kuvifanya zaidi kwa ajili ya ni kupambana kuhusiana na mambo ya usafiri, mambo ya manyumba, kuishi kwa watu, jinsi gani hizi challenge ambazo ziko zinatokea kuhusiana na watu. Nafikiria wewe si mgeni hapa Boise, unajua kinachoendelea sana kuhusiana na
mambo ya manyumba na vile vile pia kuhusiana na usalama. Ndio vitu ambavyo anapenda kuvipigania, na anajua kwamba bana sote tulitoka katika nchi ambazo zinakuwa tuna mawasiliano mazuri sana na polisi, government, tunakuwa tuna ile positive relation. Kwa hiyo kitu ambacho labda anakifikiria ni kuendelea kuhamasisha watu hivi kwamba ifike muda japo hata na sisi pia wakimbizi ambao tumetoka Afrika tupate zile nafasi za kuwa natumika kwenye government, na ndicho ambacho anaenda kukisubutu kwa sasa hivi kwamba apate nafasi ambayo anaweza kagombea katika nafasi kama hii ambayo amegombea katika serikali. Hii itafungua mwanya kwa wengine pia kwamba waweze kujumuika pamoja hivi kwamba tujisikie Boise na kuwa yetu, na tunaweka mawasiliano mazuri na serikali. And to add a little bit to that, the biggest population that use public transit is the refugee community. And then, of course, we're the victims of the housing crisis due to our income and to our communication. And a lot of issues can be mentioned here, but we are, of course, the majority that are struggling to make life in this really just a huge change in growth in the city of Boise right now. Na kwa kuongezea ni kwamba asilimia kubwa sana ya watu ambao wanakutana na matatizo kama hayo ni sisi ambao tumetoka kule bado, ambao hapa kutokana na kama vile Jiji alivyosema elimu yetu inakuwa iko ndogo, basi kazi tunazozifanya zinakuwa ni kazi ambazo hazituingizi mshahara mzuri. Kwa hiyo unajikuta kwamba bana majority ya watu wengi sana ambao tunakumbana na matatizo ya mambo ya usafiri ni sisi, na wale pia ambao ndio hivyo tunakutana na matatizo pia mambo ya manyumba nini inakuwa bado ni sisi. Kwa hiyo ile ndio changamoto ambazo anataka kuvifikiria zaidi, kuangalia jinsi gani kwamba anaweza kavitatue hivi kwa mambo yaende sawa. So yeah, those will be my priority in this race. And I remember my grandmother taught me one thing that's a life lesson. And when I asked something, she would say, "Would you deserve it better or your sister?" And I don't say anything after that because I know my sister will need it better than I do. So those are my religious focus right now. What are the priorities for the city right now? What are the things that we need to work first? And those are the housing crisis, the public transportation, and the engagement in educating our new Americans. Na nakumbuka japo hata grandma wake bibi yake aliwahi wakati fulani mara nyingi akiwa na kitu fulani na anataka kumpatia kati ya yeye au dada yake, alikuwa anamuuliza swali kwamba bana nikupatie wewe kwanza au nimpatie dada yako. Yeye alikuwa anakosa nini ya kusema kwa sababu alikuwa anajua kweli kwamba bana dada yake ndio angetakiwa kupata hicho kitu kuliko yeye, kwa sababu yeye ni mwanaume, yeye ni mkubwa, anatakiwa kumwacha dada yake. Na ile akili ndio imemkomalisha mpaka leo hii katika vitu ambavyo anafikiria kwamba bana akipata hiyo nafasi anataka kuwatanguliza watu, kuwasaidia kwanza wapate nafasi. Ndio kwa maana pia nafikiria hata katika vitu ambavyo ametoka kuvizungumzia hapa hivi nakuwa naviongezea kutokana na maneno yake. Kama yeye alisumbuka miaka 6, kwa nini isiwe japo hata miaka 4 wewe ndio ukafanikisha kitu, au miaka 2, mwaka mmoja? Kwa hiyo lengo lake ni kutaka kuwatanguliza watu, kuwatatulia matatizo yao, ndio kwa maana yuko anagombea nafasi. So right now our campaign is focusing more on educating and to our new Americans. I have staff from pretty much every community. We're trying to translate the whole election information into different languages, major language in Boise. And if you are somebody that your language is not on the list, it's going to be your job to help us translate this language. So I need everybody's help to be part of the process. My focus is really just to make sure that we have a representation at the city, we have a voice at the city, and the issues that are really affecting our community have heard at the city office. Yeah, kwa sasa hivi kutokana na kampeni yake wanaendelea pia kushughulikia kuhusiana na mambo ya elimu, na
amekuwa na wanamemba tofauti ambao anafanya nao kazi na wote wanashughulika wako hapa Boise, lakini lengo lao pia kubwa ni kutaka kuhakikisha kwamba kampeni inawafikia walengwa wote kwenye malugha tofauti. Kwa hiyo amekuomba tafadhali, kama unahisi lugha yako ni moja kati ya zile ambazo hazipo hapa, tafadhali unaweza kuwasiliana naye hivi kwamba muhakikishe kwamba yani iwafikie pia na wale ambao wanaongea ile lugha. So how many language are you focusing on right now? So right now I think we're focusing on 6 languages, and I think we're adding 3, but we focusing on 6 big languages, and those are Swahili, French, Arabic, Somali language. Yeah. Nimemuuliza kama ni lugha zipi saizi ambazo ana focus nazo. Ameniambia kwamba kuna baadhi ya lugha ambazo saizi wanapambana nazo, kuna kama vile Kiswahili, kuna Kifaransa, kuna Kiarabu na kuna Kisomalia na what else? And there were a few more. Huh? And there were a few more. Yeah, na kuna zingine ambazo kidogo bado anapitwa nazo, lakini ndio hivyo pia uongeze pia na Kiingereza, so zinakuwa lugha 5 ambazo saizi nani zipo. Lakini ndio hivyo, kama na pia unajikuta kwamba lugha unawezekana labda lugha yako au yesikia hapa, tafadhali wasiliana na, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba watu wote wanajua na huyu hapa ni ndugu yetu kutoka Afrika, tumsupport hivi kwamba kidogo tufungue mwanya. Kumbuka hii nafasi, hii ni pendeleo. Tunapoona mtu kama huyu anajaribu, inakuwa inasaidia zaidi. Bado hatujamaliza, lakini hatujamaliza kidogo mazungumzo yetu. Ngoja tuendelee na maswali mengine alafu ndo tutafikia huko baadaye.